Կազմակերպությամբ Հոմի Կոլոլյան նախագահարանի եւ երկրորդական վարժարանի աշակերտներուն դեղի ունեցավ ցուցահանդես եւ աշակերտական համերգ ծնված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այդ նախաձեռնութենեն։ Մենք այս տարին, ինչպես ամբողջ քաղաքագիրտ ժողովուրդը, կնշենք մեծ եղեռնի 100-ամյակը։ Եվ մեր դպրոցին մեջ, ես քանի անգամ շեշտած եմ, մենք կտոնենք այն, որովհետև 100 տարի մեր ժողովուրդը տոկացած է։ 100 տարիներ մենք կրծած ենք մեր զավակներուն փոխանցել լեզուն եւ մշակույթը։ Եվ 100 տարիներ վերջ, օդարապերուն, երբ որ մեր ազգը տակավին կստեղծի կեդրոններ, կփանա եկեղեցիներ եւ դպրոցներ, եւ այս դպրոցին մեջ նոր սերունդները, նորեն կսորվին հայերեն լեզուն, պատմությունը եւ մշակույթը, եւ կդառնան մեր հայ թադի պահանջատերերը, ուրեմն մենք հաղթական ենք։ Եվ մեր աշակերտները ահա քանի ամիս է ասով կապրին, ասով կմեծնան, եւ այսօրվա համերգը վերածնունդով պիտի անցնենք։ Yeah.
Ապրիլ 22-ին Toronto Symphony Orchestra-ն բացառիկ ելույթ մգազմագերբած էր նվիրված հայկական ցեղասպանության 100-ամյակին Ararat Music of Armenia խորագրով։ Մոտավորապես 2800 ներկաներու հրամցվեցավ հայկական երաժշտություն, տաղանդավոր հայ արվեստագետներու կողմէ, ինչպես Սերգեյ Խաչատրյան, Իզաբել Բայրակտարյան, Սերուժ Քրաջյան եւ ուրիշներ։ On behalf of the Armenian Genocide Centennial Committee of Canada and the entire Canadian Armenian community of Southern Ontario, I would like to extend our sincere gratitude to the TSO board, management, the director, and the entire orchestra and staff for making this concert, Ararat, Music of Armenia, a reality. What makes this concert even more special is TSO's bold decision to announce that this concert is being presented in recognition of the centennial of the Armenian Genocide. I'm so delighted to see all of you here, and I have to echo my deep gratitude to Atom, who got in touch with me about 18 months ago, and we started to discuss this possibility. And Atom is truly a great inspiration to all of us, and without Atom this simply would not have happened, so I can't thank you all. I also would like to thank our ambassador, because, to be honest, speaking to the ambassador and understanding how best to think about this performance was, Armen Yegenyan was so inspiring to me to think about this in a very positive way, to think about it as an evening to really celebrate the spirit of Armenian culture and great Armenian music. And that is so important. A lot of the musicians have been coming back to me and joking, saying, I think we all should have Armenian names tonight. Which is absolutely lovely on one level, but on another level, we don't have German names when we play Brahms. And when they play Armenian music, they are just as at home as when they play Brahms or Mahler or Debussy or whatever. And the orchestra is so deeply moved to be experiencing this program tonight. I want to echo my thanks to all of those efforts made by the Genocide Centennial Committee. My first really important violin teacher was named Manuk Parikian, and then guess who I came to New York almost 40 years ago to study with? Ivan Galamian. So I had a fair share of Armenian influence in my music education as well. Well, this is just an extraordinary evening, and it's an extraordinary day. Earlier, I saw live streaming video images of Arsene Khanjan, my wife, in Istanbul, reading Tanya Varushan in Armenian with Turkish subtitles behind her in a packed hall where they are celebrating Armenian culture where it was devastated 100 years ago. And I think it's been said before, the thing that's amazing about post-genocide, post-Holocaust, post-trauma is the artists which then emerge, and also the artists that we rediscover, the artists who were lost. And it is through culture that these things are transmitted. And we are all here tonight because we believe in culture. We believe that in culture we can understand spirit, and we can actually understand and experience what it means to suffer, what it means to revive oneself, what it means to feel hope. My grandmother, who I didn't know well from my father's side, who was an orphan of the genocide, she sang a song to my father called Yeraz. And it's the only thing that my father remembers that my grandmother ever sang to him. And this was communicated through my sister to Michael when he was composing Ararat. And you'll hear Yeraz, and you'll hear it in this wonderful, huge symphonic way. And I can't help but thinking what my grandmother would have thought as a 6-year-old orphan, that one day this song that she knew from her parents who were deceased, who had been massacred, would be playing in Toronto by a symphony. That, to me, is the miracle of what culture does, and that's what we're celebrating here tonight. So thank you all.
Ներքախտի և քաղաքացիության նախարար Քրիս Ալեքզանդր Հայաստան կգտնվեր ցեղասպանության 100-ամյակի պաշտոնական ողջագործման արարողության կանադական պատվիրակության հետ։ Իր վերադարձեն հետ կունեցանք հետևյալ հարցազրույցը հեռացայնային կապով։ I know you have been to Armenia before. How was this visit different from your previous visits? Well, 3 or 4 things were different. First, Yerevan and Armenia have come a long way since I was last there, which was well over a decade ago. New airport, new hotels, new development, a much more prosperous looking city, even though there are still challenges. Secondly, this was a huge commemoration with dozens of countries represented at very high levels, 5 presidents, and historic events being recognized at a level that we've never seen before. Finally, I guess I'd say it was happening against a backdrop that made the commemoration even more dramatic, because events in Syria, Iraq, and elsewhere in the world where Christians and other minorities are suffering are foremost in everyone's minds, as is obviously the violence in eastern Ukraine, which was one of the countries I traveled to after visiting Armenia. So it's more important than ever to remember the genocide properly, fully, acknowledge the events that led to it, and work for the protection of minorities and for an end to conflicts that would ever bring that kind of tragedy, make that kind of tragedy possible again in the future. What goals were achieved from the meeting with Armenia's Foreign Affairs Minister Edward Nalbandian? Well, the main goal for me with him was to ensure that we are doing everything in our power to make sure our countries are connected through our immigration and visa programs. As you know, we have improved service in Yerevan in recent years. There is a visa application center that is working well. We have worked to reduce processing times. But what I was able to tell Minister Nalbandian is that we want to go a step further. We are now prepared to give those Armenians who are coming back to Canada or back to North America after having visited before 10-year multiple entry visas. That's already happening. We're looking to facilitate visa issuance to the business, tourist, and official partners that we have who come here regularly so that they can really turn their applications around quickly. And we want to ensure that this isn't a barrier. So that most of the people that are coming back and forth are not even coming back to us with a new application. They have the 10-year multiple entry visa, and they can come back and forth as much as they want. On the Armenian side, as you've heard, there's an opportunity to be even more generous to Canadians down the road, and so that's going to make Armenia a destination of choice, I think, for more and more Canadians, not just members of the Armenian Canadian community, but business people who see the success of Dundee or the success of our IT companies in Armenia and see the geographic location of the country as an advantage because it's stable, it's democratic, it has a talented workforce, and it's right next to Eastern Europe, the European Union, and obviously the Middle East. What about your meeting with 91-year-old world-renowned singer Charles Aznavour in Armenia? It was incredible to meet Aznavour. He's one of my heroes. I've listened to his music as long as I've been listening to chansonnier or to French language music, and what I hadn't realized is how passionate he is about Canada. He lived in Montreal for a couple of years. His Armenian connections are
obviously French and in Armenia itself, but also in the community in Canada. And he is a child of our great French language musical tradition as well. So we talked about all of that. He talked about the Canadian singers he likes these days. He talked about life here. And we talked about, for example, the fact that Armenia is now a member of La Francophonie, and there will be a ministerial meeting of La Francophonie later this year in Yerevan with participation of Michael Jean, the Canadian who is now Secrétaire Général, and he intends to perform there, and he really wants Celine Dion to come too. So we'll have to do our best to make that happen. Can you talk about the latest achievements about the Syrian refugees? Yeah. Well, first I was very impressed by Armenia's achievements in that front. Well over 11,000 Syrian Armenians and other minorities, including some Yazidis, have come to Armenia. And we did talk about the support for them and how we could, we in Canada, private donors and potentially others might be able to help. Canada, as you know, now has a commitment to bring 10,000 Syrian refugees, in addition to the 1,300 that we resettled last year and the year before. We've seen a very strong response from church groups across the board, from the Syrian Canadian community, from all of those involved in private sponsorship of refugees. And the numbers are going up quickly. I was in Beirut after Yerevan to visit a refugee camp, to meet a big family that are on their way to Canada soon. It's all very inspiring. It's hard work for those involved, but it's happening. And I'm very grateful to the Armenian Canadian community in both Toronto, Montreal, and elsewhere for their very strong efforts in this regard. I think hundreds of Syrian refugees have already been sponsored. They haven't arrived, but the applications are in for hundreds from the Armenian Canadian community, which is very impressive. Thank you so much for your time, and I really appreciate it. Thanks very much to you. All the best. Տորոնտոյի նայիրի երգչախումբը հարյուրավոր ներկաներու առջև հանդես գալով ներկայացուց հայկական երաժշտությունը հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այդ երեգոյեն. And the songs that will be performed by Nairi Armenian Choir of Toronto this evening will be dedicated to the 100th anniversary of our Armenian genocide. Thank you.
97-ամյակի նվիրված դոնագադարություն Հայաստանի Հանրապետության առաջին անկախության, Կազմակերպության Փոյտա Սողոմոն Տեհլիրյան Գոմիդեության եւ Հոյտա Արմեն Քարո ուսանողական միության, Քեղարվեստական հայդակիր, Օրվան Փանախոս ընկեր Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան Հոյտա բյուրոյի անդամ։ Ուրբաթ մայիս 29-ին երեկոյան ժամը 8-ին հայերի դասարտական կենտրոնի համազգային տադերասրահի մեջ, մուտքը ազատ։ Թրոշակի արարողություն շաբաթ մայիս 23-ին առավոտյան ժամը 10:30-ին Մարքամ քաղաքապետարանին առջև։ Թրոշակի օրհնություն արարողություն եւ ձագեբսակի զեդեղում գիրագի մայիս 31-ին ժամը 12:30-ին հայ կենտրոն։ Երակույն թրոշի արարողության պիտի հաջորդե ժողովրդային հավաքը Կազմակերպությամբ Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբին հայ կենտրոնի սրահեն ներս մայիս 31-ին ժամը 2-ին մուտքը ազատ։ Զեկույց պիտի դրվի M587 բանաձևի մասին եւ առաջիկա դաշնակցային ընտրություններու մասին։ Այս տարի եւս հայ կենտրոնի գալֆի մրցաշարքը տեղի պիտի ունենա գիրագի մայիս 24-ին առավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ Angus Glen Golf Club-ի մեջ, արձանագրություն ժամը 11-ին, ջաշ ժամը 12-ին։ Մանրամասնություններու համար այցելել accgolf.ca։ Մխիթարյան սանուց միությունը կգազմագերբե 6-րդ տարեկան հավաք խրախճան կցոնված Բոլսո Մխիթարյան վարժարանին, հովանավորությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայ կաթողիկե եկեղեցվո, Բադվո հյուր եւ օրվա պատգամապեր հայր Հակոբ Փոսծայրակյուն վարդապետ Չոպուրյան, ջող երաժշտություն մասնակցությամբ քաղաքից ծանոթ երիտասարդ տաղանդներու։ Շաբաթ մայիս 23-ին երեկոյան ժամը 7-ին հայ կաթողիկե եկեղեցվո ներքնասրահի մեջ, տոմսերու համար թիմել Թիլի Իշնարին, Հակոբ Թարյանին կամ Եդվարդ Բալյանին։ Քալ շաբաթ դարձյալ ցեզ դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեր նամակները գրնակ ուղարկել հետևյալ եջ նամակի հասցեին։ Ցդեսություն։